Hi, hello, Vishnu and Aishwarya. Welcome to Qatar's favorite radio Suno. Hi. How are you? And yeah, I'm good. How are you? Tell me how. I know, like, Randu is excited, right? Yeah. Nervous, excited. Cinema, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. സോ അത് ഓഡിയൻസ് എന്ത് പറയും എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇപ്പോ. പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൾസോ. ഗലാട്ട ഗുസ്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറയട്ടെ. Gatta Gusthi, sorry. It's like Gatta Gusthi only. It's movies that full masti only. So in Telugu, in Telugu they are calling it Masti Kuti instead of Matti Gusti. But this is again a new word, Gatta Gusthi. Good. You can use all this later on. Thank you. So Aishwarya, first of all, congrats for Kumari. It was great. Thank you so much. And Vishnu, FIR was great. Thank you. Congrats to you both. So both of us coming after good films, you can expect some good stuff in this also. But Vishnu, in that case, actually, we are little, surprised. Vishnu and kind we are expecting a movie something like different, nothing like this actually, because whatever movies we have seen before, like something thriller, mystery, where are different genres are. So I think for you also, after a long, a refreshing kind of movie, right? Yeah. So for my kind of movies are more emotional serious, but I've done movies like Munda Sapatti, Kulanari Gutam. But so it's this is going to be definitely different. Now how different it's going to be, you have to watch the movie to find it out. Whatever you're seeing in the trailer is not conveying everything that's in the movie. Neenga poi padam pathina, there are small surprise elements in the commercial format. Whatever difference that I can bring to a script in terms of content, I've tried in this movie. So this is my first proper commercial masala film with little bit of content. The right mix is there. And I am confident once you finish watching this movie and talk to me next time, you'll say Gatta Gusthi was really different. But I know that trailer actually, I know, because I know Aishwarya will not gonna be in such a movie where the heroine just a showpiece or maybe comes for a 2-3 ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയാണോ തോന്നിയത്? ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പം കുറേം കൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഹീറോ ഗുസ്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തോന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്ത് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സാക്ട് റോൾ വെൻ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സർപ്രൈസ്. കാരണം ആദ്യമേ ഒരു ഇടിയടി ഐശ്വര്യയുടെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഫൈനലി എൻഡ് ഓൾസോ സംതിങ് വിൽ ബി ദേർ. ആലോചിച്ചു സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. But you tell me, Aishwarya, like what is actually excited you to come in this after Ponniyin Selvan, Kumari? വേറൊരു വൈബിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർഫുൾ ഒരു മൂവിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക്? എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ കഥയാണ് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സിനിമയാണ്. എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സിനിമകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അതുണ്ട്. ആ സ്റ്റോറിയിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരക്ടർ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? The character was very difficult. Character is very difficult to play. ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷം എടുത്ത് തിരിച്ച് ഇതേ സിനിമ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ വീണ് നടക്കാൻ പഠിക്കില്ലേ, അതുപോലെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് പറയുന്ന രീതിയുമാണ്. The way it is presented to the audience. So that is why I've done the movie. I feel എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിന്റെ അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ട്രെയിലർ കാണിക്കാവോ എന്നുള്ളത്. പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി. ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ബോറടിക്കാതെ സ്വന്തം സിനിമയിലെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഈ സിനിമയിലെയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉള്ള, എനിക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഒരുപാട് കണക്ട് ആവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സിനിമയാണ്. So I think last 2 movies ആയിട്ട് ഐശ്വര്യ ഹുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചു. This is my first reel ever I've done as a dance for this movie. That also Aishwarya only told me, please do it this time. I was very hesitant, but I'm happy that slowly starting to spread and I'm doing it decently. Because നമ്മള് കുമാരിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ആവും
which is what we want the That's what movie I'm to saying. do. These days, it's not enough just to act in a movie, do your work. Yeah. It's Absolutely, important yeah. to do the dance, it's important to do the reel, it's important to do the Right? reel and interview, and everything is so important these days to reach people. Absolutely. And But we, Vishnu, producer, and good, I don't let me ask you something. Tamil movies, we already seen this Kerala Tamil Nadu blend actually. Tamil പയ്യൻ കേരള ലവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ. ബിക്കോസ് ഗൗതം The സാർ Kerala, കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേരൻ സാർ correct, കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? correct. Kerala பொண்ணு அதிரடியான பொண்ணு பார்த்திருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி? Yeah. Have you seen that? Kerala full action. Full action. That is something new. So see, Tamil boy, Kerala girl is usual. Kerala girl with full combat skills is new, right? Then the expectation that I want as a Tamil boy, I want a very, very Very obedient power, wife. normal, simple girl. And the Kerala girl that I'm getting is exactly the opposite. That is something new. So there are, like I said, commercial cinema is usual format. Every cinema you see in commercial, which is commercial in nature, will have a usual template to it. How do you bring about a difference is what makes it unique every single time and makes it a huge hit every single time when you do the things right. So we are confident that we have brought in just about the right amount of differences, right amount of surprises, and right amount of template changes that will make this cinema hit. Vishnu, so I know you're a cricketer, you're a sports person, but ഗുസ്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ടൈമിൽ that is really different. I mean, I know that കുറേ നാളുടെ ട്രെയിനിങ് വേണം to get that body itself. So വിഷ്ണുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു? Again, this is not a sports film. I don't have to train very hard for this. It's not an emotional sports drama where you want to play for the country and you want to achieve something or prove something. It's a very light-hearted movie in which sports is an element. And why So I I'm think you playing... want to achieve something for your wife. That's what you think? Exactly what we want you to think. You watch the movie, you will realize that the whole reason you ask now what is different. When you see see the movie, you'll realize the reason itself is very different. And I'm very confidently telling you it would have not been shown in any of the movies before. So these are the small twists that we have for you as an audience, and we want you to think and we want you to guess, because like I said, the audience is very intelligent today. I've told everywhere. They're evolved. They can easily guess the twists and turns that are going to happen in a movie. So you always need to be one step ahead, at least in terms of promotions, your presentation, right from the announcement of the movie, the title of the movie, to the release, to the post-release. You have to have that respect for the audience, and I'm happy that somewhere what you're thinking right now is not there in the movie. It's a little different. So both of you are actually producers, both of you are actors. I want to ask you something like post-COVID, cinema ke value difference under. There are so many changes actually, content-wise, and we are actually exposed to more international movies. We actually started watching and experimenting more genres. So, ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടോ when you choose a movie, choose a script and produce a movie? Because now audience actually exposed to more and more kind of cinemas and genres. അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ when you commit a movie? As an actor or as a producer? Both. Definitely. It's always been there for me, not just today. Because I was always known for different content, and I always chose different content. For me, experimenting before all these years is now becoming normal. Now, whatever I was experimenting before has become what is needed today. So I'm in a good zone, that is. Now I'm not experimenting. Now I'm doing the right thing. And that is where I'm happy. And as a producer, now, I'm confident that because with my experiments and the right amount of production value and the right amount of backing as a producer, I can deliver products like FIR, now Kushti, next Mohandas, next Aryan. I have a lineup. So I'm very confident that I'm in the right space at the moment, and the scenario post-COVID is only helping do better movies. How about you, Aishwarya? I can only answer as an actor, because as a producer, I'm not very well versed in the production
part of it. I'm just I did 2 movies, but അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമല്ല. സോ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ ഫീൽ ദി അഡ്വെന്റ് ഓഫ് OTT ആസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗുഡ് കണ്ടന്റ് ഫിലിമിനെ വീണ്ടും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് അഗൈൻ ഓഡിയൻസ് വാച്ചിങ് മോർ ഫിലിംസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ us, which means that they are consuming better and better films. നമ്മൾ ആസ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പീപ്പിൾ ഹു ആർ doing more movies for the audience, we are also pushed to our എന്താണ് എക്സ്ട്രീം ബെറ്റർ സാധനങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൊടുക്കാനായിട്ടും. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ഇത് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സാധനം, ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, പോകെ പോകെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെറും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ. അപ്പോഴാണ് അത് ഒരു ബിസിനസ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും പാഷനോട് കൂടി ഒരു മൂവി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ഷുവർ ദർ വിൽ ബി എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലിട്ട് ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് മോർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ടു എവറിതിങ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുമാരി പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളതൊരു തിയേറ്റർ മൂവി ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്, പക്ഷെ OTT-യിലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടുകയാണ്, ടോപ്പ് 10-ലുണ്ട് വേൾഡ് ഓവർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സീ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എത്ര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ഡീറ്റെയിലിംഗോട് കൂടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയും ഓഡിയൻസ് അവരും അതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. നന്നായിട്ട് എടുത്ത ഒരു സിനിമ എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. I just want to ask you something, Aishwarya. Like Kumarida Samet, even when I spoke to Nirmal also, he told me like how much you are involved in that cinema, not just coming, acting and just leaving Allah. You are, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, like for doing the reels, for the promotions, your involvement is there. പക്ഷെ ഒരു ടൈം വരെ we know that heroines usually സിനിമയിൽ ഇത്രയും അധികം ഇൻവോൾവ് ആവാറില്ല. They do their acting part and maybe someone അധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറില്ല. They do their acting part and they leave. സ്പേസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ കുമാരി ആണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മൈ സ്പേസ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വി വർ ഓൺലി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ വർക്ക്. ആ സമയത്ത് ഞാനും സാറും അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ വെൻ ഐ എം ആസ്കിങ് സംതിങ് he is not replying from a space of ഞാൻ വലിയ ഹീറോ ആണ്, ഞാൻ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്, ഇവൾ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. he's receiving that question thinking what about it is good. അത് സർ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശ്രവന്തി, ശ്വേത, എല്ലാവരും എവറിബഡി ഈസ് വെരി, നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോബഡി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ഗെയിൻ, ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹി സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ സിനിമ. സോ ആ പോയിന്റ് ഇഫ് people get, then there is no aana penna വ്യത്യാസം, nothing is there. We are all working for something to it, which is where I said our dream എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം ആണ് ഗാട്ടാ ഗുസ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പോലെയാണത്. സോ ഇനി ഓഡിയൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ വി ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ടു മേക്ക് ദ കുട്ടി ദ ബെസ്റ്റ് കുട്ടി. So Vishnu, for you, like Rakshasam, though I know that it's pretty kind of a pan-Indian only. Appale I think it's a pan-Indian movie. But right now we are using the pan-Indian tag more actually. But how about this movie? Like Kerala language, like you want to dub it, because especially in Kerala also you have a huge fan following. So dub either kodukunam nondo or remakes, or what are you expecting? Husband-wife concept is always pan world. Yeah. So it's not just Indian. And that way this movie will definitely relate to all audiences. I have plans of certain things I can't reveal too much right now. Let's see how this movie does well in Tamil and Telugu. And Kerala audiences watch Tamil itself, so there's no issue. Even Karnataka audiences watch Tamil. So as of now, that's the focus. But yeah, if it really does well here and we have time, definitely I'll have to see if it will work in other languages as well. So a long way to go, one step at a time. What is the big difference in you when you became a producer? Because acting in the Tamil, when you're also a producer, did you feel like ചില കാര്യങ്ങളിൽ you will be more concentrated, right? Rather than an actor, ഇത് മാത്രമേ ആകും like? No, after becoming a producer, the difference in me is not much actually. I always wanted to be doing what I'm doing right now. The only thing is I'm working 24/7. Before I was working just as an actor. Now in between whatever gaps I'm getting, I'm not able to relax. I'm working as a producer. That's the only change. But I'm actually liking the space I am in right now. I'm able to do what I want to do, and that's very important because I want to give good cinema that
being a producer at the same time helps me do whatever I want to do for the actor, for the right movie, and for the audience, and as well as for the entire team that we are working with. It helps me understand everybody's perspective and give everybody a platform to grow, to succeed, and to live their dreams. And I'm happy about it. Great. So I know we don't have much time. So before winding up, I just want to ask you, a sports emotional drama movie is about to come to Qatar, and Qatar is already actually in a kind of celebration for the World Cup. So we are actually in that celebration time. So do you want to say something? How's your relation with football, World Cup? Any favorite team? No, I don't watch football, but I play a lot of football on video games. Yeah, but my favorite team is Argentina. I always actually select Argentina when I play. Me too. Let's see. Yeah. No. I'm also Argentina fan. Okay. But let's. As the football is going on, please come and watch the match between husband and wife in Gatta Gusthi. I'm sure you guys will love as much as you love football. So thank you so much and all the best for Gatta Gusthi. Thank you. Watch it. Bye.